Here's your first word in French for this lesson. L'addition. L'addition. It means the bill. L'addition. This is another of those occasions, like with l'hostel, where the word for the gets shortened to L apostrophe. This is because the word addition starts with a vowel. The word addition is a feminine word, so the word for the is actually la. However, it gets shortened to L apostrophe to make it easier to say. It's easier to say l'addition than la addition. So how would you say in French, I would like the bill? Je voudrais l'addition. Je voudrais l'addition. As you know, there are 3 ways to say my in French. Mon, ma, and me, used for masculine, feminine, and plural words. There is just one more thing to remember. Whenever a feminine word starts with a vowel, you must use the masculine word for my, which is mon. This is purely because it's easier to say. For example, the word addition is a feminine word, but it starts with a vowel. So you would say for my bill, mon addition. And again, this is because mon addition is easier to say than ma addition. If you say ma addition, you've got this stop in between the 2 words. It's called a glossal stop. Ma addition. Whereas with mon addition, it flows a bit better. So we've had l'addition means the bill. How would you say in French, I would like my bill? Je voudrais mon addition. Je voudrais mon addition. My bill is here. Mon addition est ici. Mon addition est ici. Or how we say the bill is for him. L'addition est pour lui. L'addition est pour lui. Here's a phrase you might be able to work out. Une bouteille de. Une bouteille de. It means a bottle of. Une bouteille de. A bottle of. Une bouteille de. So how would you say in French? A bottle of wine. Une bouteille de vin. Une bouteille de vin. Or how would you say, I would like the bottle of wine? Je voudrais une bouteille de vin. Je voudrais une bouteille de vin. How would you say, I would like 2 bottles of wine, please? Je voudrais 2 bouteilles de vin, s'il vous plaît. Je voudrais 2 bouteilles de vin, s'il vous plaît. How would you say the bottle? La bouteille. La bouteille. Because it's a feminine word. How would you say the bottle of wine? La bouteille de vin. La bouteille de vin. So you'll know what this next word means now. Le vin means the wine. Le vin, it's a masculine word. Le vin. So how would you say in French, I would like the wine? Je voudrais le vin. Je voudrais le vin. How would you say the wine is delicious? Le vin est délicieux. Le vin est délicieux. How would you say in French, the wine is very good? Le vin est très bon. Le vin est très bon. Or how would you say, the wine is for me? Le vin est pour moi. Le vin est pour moi. How would you say this in French? I think the wine is always very good here.
Pour moi, le vin est toujours très bon ici. Pour moi, le vin est toujours très bon ici. Or how would you say, my wine is terrible. Mon vin est terrible. Mon vin est terrible. Now, as you know, whenever you use le or la in front of a word that starts with a vowel or the letter H, they contract to L apostrophe, like l'hôtel, the hotel, or l'addition, the bill. Well, the little word de, which means of, also contracts in front of words that start with a vowel or a H. The le and la contracts to L apostrophe, while de contracts to D apostrophe. For example, in this phrase, une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, it means a bottle of water. The D apostrophe is a shortened version of de, meaning of a bottle of, and then eau means water. Une bouteille d'eau, a bottle of water. So how would you say in French, the bottle of water? La bouteille d'eau. La bouteille d'eau. Or how would you say, I would like a bottle of water, please? Je voudrais une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Je voudrais une bouteille d'eau, s'il vous plaît. How would you say, I would like a bottle of water for the table, please? Je voudrais une bouteille d'eau pour la table, s'il vous plaît. Je voudrais une bouteille d'eau pour la table, s'il vous plaît. Or how would you say, the bottle of water for me, please? La bouteille d'eau pour moi, s'il vous plaît. La bouteille d'eau pour moi, s'il vous plaît. Here's a little question you can use. C'est combien? C'est combien? It means, how much is it? C'est combien? Literally, it means, ik is how much? C'est combien? You can use c'est combien by itself to simply mean, how much is it? However, you can also put it in front of things to mean how much is something. So, for example, c'est combien le poulet? How much is the chicken? Or c'est combien une bouteille? How much is a bottle? So, just to reiterate, c'est combien means how much is it or how much is something. So, in this lesson so far, we've had l'addition, meaning the bill, une bouteille de, meaning a bottle of, une bouteille de vin, a bottle of wine, le vin, the wine, une bouteille d'eau, a bottle of water, l'eau, the water, c'est combien, how much is it? Or you can say, c'est combien, with something on the end of it, and it means how much is. So how would you say in French, how much is the chicken? C'est combien de poulet? C'est combien de poulet? How would you say, how much is the turkey? C'est combien la dinde? C'est combien la dinde? Or how would you say, how much is the wine here? C'est combien de vin ici? C'est combien de vin ici? How would you say, how much is that? C'est combien ça? C'est combien ça? Now here's a useful phrase. Excusez-moi. Excusez-moi. It means excuse me. Excusez-moi. So how would you say in French, excuse me, how much is the wine? Excusez-moi, c'est combien de vin? Excusez-moi, c'est combien de vin? Or how will you say,
Excuse me, I would like the bill, please. Excusez-moi, je voudrais l'addition, s'il vous plaît. Excusez-moi, je voudrais l'addition, s'il vous plaît. How will you say, excuse me, how much is a bottle of water? Excusez-moi, c'est combien une bouteille d'eau? Excusez-moi, c'est combien une bouteille d'eau? Now it's time to practice what we've learnt in this lesson. How do you say the following sentences in French? I would like 2 bottles of wine, please. Je voudrais 2 bouteilles de vin, s'il vous plaît. Je voudrais 2 bouteilles de vin, s'il vous plaît. Excuse me, I would like the bill, please. Excusez-moi, je voudrais l'addition, s'il vous plaît. Excusez-moi, je voudrais l'addition, s'il vous plaît. How much is a bottle of water? C'est combien une bouteille d'eau? C'est combien une bouteille d'eau? I would like a bottle of wine, please. Je voudrais une bouteille de vin, s'il vous plaît. Je voudrais une bouteille de vin, s'il vous plaît. How much is it? C'est combien? C'est combien? The bill is for him. L'addition est pour lui. L'addition est pour lui. I would like 2 bottles of water, please. Je voudrais 2 bouteilles d'eau, s'il vous plaît. Je voudrais 2 bouteilles d'eau, s'il vous plaît. How much is a table for 3 people? C'est combien une table pour 3 personnes? C'est combien une table pour 3 personnes?